Welcome back to QRepubliC. Today is June 10th, 2021, Thursday. Our news highlights for today: stock futures rise as investors await key inflation report. Stock futures rose in overnight session Wednesday evening as investors eyed a key inflation report due out Thursday. U.S. markets continued to trade within a tight range on Wednesday, with all three major indices ending the day within 0.5% of Tuesday's closing levels. Investors await the next reading on inflation to gauge if higher price pressures are just temporary as the economy continues to rebound from the pandemic-induced recession. For weeks, investors have worried whether a rush of inflation could prompt the Federal Reserve to curb the pace of its asset purchases or begin to signal an increase to interest rates. Still, some say those fears are premature and that the central bank will give markets plenty of time before it makes any moves. In other news, Bitcoin rallies 13%, jumping above $37,000 after El Salvador passes law to adopt it as legal tender. On Wednesday, lawmakers in the Central American country passed a law that made Bitcoin legal tender. Among other things, it means prices can now be shown in Bitcoin and tax contributions can be paid with a digital currency. Other cryptocurrencies got a lift as well, and Ether and XRP were both trading higher. Bitcoin is known for wild price swings that have prompted critics to suggest it is not suitable to be an effective currency. El Salvador's case will be closely watched to see how Bitcoin might work as a payment mechanism on a country-wide basis. In other news, bucking regional slump, PSEi finishes near 7,000 level. Philippine equities buck a regional downturn on Wednesday to close near the 7,000 level as foreign investors bet anew on local stocks despite a slew of bad economic news in the previous day. The US market were relatively muted last night, so foreign investors likely shifted their attention to other markets like the Philippines instead, according to the Hina Capital. We think investors at this point continue to keep focus on improving prospects for the months ahead given the continuing pickup in vaccinations and further relaxation of business and mobility restrictions, according to China Bank. The main index may breach the 7,000 mark in the next days should indicators continue gaining buying pressure, although profit-taking is also likely. For our PSEi today, we close at 6,875. May pag-pullback po tayo ng 0.39%. So, very slight pullback lang po siya. Makita natin yung tipo o yung type ng candle of stick natin na gumawa pa rin po ng same high natin as of yesterday. And itong ating candlestick today is somewhat similar pattern nung nakaraang June 3rd, pati na rin po nung May 28. So maganda kasi hindi naman po drastic yung move niya pababa at hindi rin naman drastic yung ating high today. So kung i-check po natin yung technicals ni PSEi and i-mirror po natin siya dito sa ating monthly time frame. So ang ating major support ngayon na nakikita is dito banda sa 6,700. Kasi ito po yung ating nagiging resistance for the past several months, and now we are heading towards dito sa 7,000 to 7,100. So base nga po sa news natin kanina, we may expect strong selling pressure upon reaching itong 7,000 to 7,100. So babantayan din po natin yung ating mga stocks kapag nakikita na natin yung PSEi natin is tumatawid na po ng 7,000 to 7,100, kasi definitely makaka-experience po tayo ng pag-pullback dito. Hindi lang natin alam kung bababa ulit tayo dito sa 6,700, pero it's a possibility na upon reaching itong 7,100 after several days or maybe weeks is bumalik po ulit tayo or mag-pullback po ulit tayo dito sa 6,700. So again, i-mirror lang po natin
yung ating mga stocks. Kung nagpaplano po tayo ng TP hanggat yung PSEi naman natin is wala pa dito sa 7,000 going to 7,100, pwede pa nating i-hold yung ating mga shares. So kapag na-reach na po nila maximum 7,000 or 7,100 depending sa trading plan ninyo, pwede na po tayong mag-TP and then expect natin na magpo-pullback siya. So kung mag-pullback man siya hanggang dito sa 6,700, sabayan din natin si PSEi, dun tayo ulit pwede mag-accumulate ng shares sa mga hawak nating stocks, especially po sa ating mga blue chips. So same information tayo as of the moment, same news. Nakaabang pa rin po yung ating mga investors sa CPI or growth data ng United States. So inflation pa rin po yung concern across the globe, and sa ating PSEi naman nakita natin na very positive naman po yung tingin ng ating mga analysts dahil meron na nga tayong continuation vaccination program. Yung COVID-19 cases natin kung i-compare sa mga nakaraang buwan or nung nakaraang taon is mas better na ngayon. So they are looking na itong ating mga investors is ayun na yung mga tinitingnan yung ating mga improvements. And then at the same time, kapag nagkakaroon tayo ng oversold sa ating mga stocks is pumapasok po doon yung mga bargain hunters natin na PSEi. So maganda pa rin po yung tingin natin sa ating PSEi. Generally, we still have a good momentum and we can still be positive that we are going to reach our 7,000 to 7,100. At sa atin naman po mga crypto, kung sakaling meron po tayong crypto like Bitcoin or Ethereum, so be very careful lang po dahil napakalikot pa rin talaga ng volatility niya. So aim lang tayo lagi sa support levels, and then mas maganda kung mababantayan natin siya from time to time kasi nga malikot talaga yung volatility niya. 30 to 50% ang galawan niya every day. So ayan po yung ating mga babantayan sa ating market, pati na rin po sa ating crypto. At ang mga stocks na i-discuss naman po natin for today, these are Mega World, Ayala Land Logistics, AC Energy, GMA7, Apollo Global, Basic Energy Corporation, Dito CME, Merimart, MRC, at para po sa ating mga cryptocurrencies, Bitcoin, Ethereum, VeChain, and Cardano. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga news at insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And before we start, I would just like to say thank you and acknowledge the following people. Thank you, Ruel Taneo. We're doing our best po to provide quality information para sa ating lahat since ang purpose natin overall is to become profitable and to manage our risk accordingly. So salamat po ng marami sa pag-appreciate ng ating mga information. And weekend na natin tomorrow since it's Friday. So enjoy po your day, sir, and keep safe po palagi. Hello and thank you, Ian from France. More blessings po sa iyo, sir, and keep safe palagi. Hello, ZF4EK. Okay naman po tayo, sir. Salamat po. Hope you're doing the same, and try po natin masama si BSC from time to time. And medyo ingat tayo kay MRC kasi today medyo hindi maganda yung pinakita niyang candlestick. Hello, Wilson Ong. Thank you po sa mga overflowing information na sinishare natin sa ating comments. Makakatulong po ito para mas mabantayan pa yung galaw ng ating market. Salamat po muli and keep safe po, sir. Thank you, Maribel Igne. Hopefully, mas maging profitable pa tayo sa mga hawak nating mga shares at mas mabantayan pa natin ang galawan ng markets. Maraming salamat po, ma'am. Thank you, Hilroy. Malikot talaga ang galawan ng crypto natin since ilan pa lang ang nakaka-appreciate and mostly batikos ang inaabot. Happy weekend po sa iyo, sir, and keep safe po sa Doha, Qatar. Thank you, Eller Fontamillas. Still going strong ang ating market and even the markets across the globe. So hopefully
magtuloy-tuloy ang hanggang sa maging 7,000 na yung strong support natin sa ating PSEi. Ingat po dyan sa Bologna, Italy. And thank you Edna Aquino, Saturn Castillon, Dan Jimenez, Juno Jules, WPH Luz Reminda, Adma Bullish, and Go 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 Healthy Life. At ganoon din po sa lahat po ng mga nanonood ng video natin today. Maraming salamat po sa inyong oras and keep safe po palagi. Mega World close today 3.17. Meron po tayong pag-pullback na 0.94%. And kung i-analyze po natin yung takbo ng ating mga candlesticks as of the moment, nakakita po tayo ng difficulty sa pag-breakout dito sa 3.20 area. So since June 2nd up until today, hindi pa rin po natin nabi-breakout itong area na to. So we can still conclude na malakas pa rin yung ating resistance dito sa may 3.20 area. However, kung titingnan din naman natin yung ating mga lows or especially yung ating mga closing price since June 7th is tumataas naman. So nagkakaroon tayo ng ating higher low and then at the same time nagkakaroon din tayo ng ating higher high. So if we want to be on the safe side, sa ngayon po is iwasan po muna natin yung pag-accumulate ng shares dito banda sa may 3.20 area, and medyo nakakita tayo ng mga common denominator dito below 3.20. So median range natin dito hanggang 3.15. So kung iiwasan po natin pag-accumulate ng shares dito sa may 3.20 area, pwede naman tayo mag-start 3.15 pababa, kasi nakikita natin na there's still a chance na ma-reach ulit natin yung ating 3.15 area habang meron po tayo ditong strong resistance sa 3.20. However, take note lang din natin na meron tayo ditong major support sa 3 peso area. So in any case, just in case bumaba pa yung momentum natin dito kay Mega World, we can still speculate na ang pinakamababa na pwede natin puntahan is 3 peso area. Pero hindi pa naman natin siya nakikita sa ngayon. We are still trading above moving average 9. So somewhat, kapag mabe-breakdown natin itong moving average 9, dito naman tayo sasaluhin ng ating moving average 20. So ang saluhan or accumulating ng shares dito kay Mega World as of the moment is 3.15 hanggang 3.10, since angat din naman itong ating moving average 20. Soon, malapit po dito sa 3.10. And again, kung i-review po natin itong si Mega World sa kanyang monthly time frame, so ito yung ating major support, 3 peso area, then ito yung ating secondary, 3.10, and we are trying to make 3.20 as our new support. So kapag po nakatawid tayo dyan sa 3.20, medyo magiging maganda yung galaw natin dahil i-challenge po natin paunti-unti hanggang sa makabalik po tayo dito sa may 3.50 area. So nasa magandang position pa rin po si Mega World. Meron pa rin po tayong magandang momentum. Although watch out lang tayo sa ating net foreign selling, kasi more on selling sila and hindi sila masyadong nakakatulong sa pag-angat ng presyo ni Mega World. So medyo hindi tayo maka-experience ng mabilis na paggalaw pataas kay Mega World. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Mega World. ALLHC Logistics close to the 3.40. Meron po tayong continuation ng ating pagtaas na 2.41%. So higher high pa rin po yung kinikreate natin dito as of the moment kay ALLHC Logistics, pero at the same time, ganun pa rin po yung treatment natin sa kanya. Nasa may resistance area pa rin po tayo. So ang resistance area na nakikita natin dito is 3.40 pataas. So last time, ang last na resistance po natin dito is April 22nd, and from that time wala pa po tayong candlestick na nag-re-attempt to break it out. So there's a possibility na ma-breakout naman natin itong 3.45 area, pero habang tumataas kasi tayo is patindi ng patindi yung ating resistance dito. So be very careful lang kung sakaling kumukuha tayo ng shares or nag-average down tayo as of the moment, kasi nasa resistance area tayo. Although meron naman tayong major support dito sa may 3.17 or isarado po natin na 3.20
20 area. So nakikita po natin, dyan po magandang mag-average down or kumuha ng shares just in case binabantayan nyo po itong si ALLHC Logistics and then at the same time, yun nga po, yung ating range ngayon is between 3 pesos to 3.90 pero as early as now, dito banda sa may 3.40, pwede na po tayo maka-experience ng mga pullbacks dito. So as much as possible, iwasan po muna natin yung pag-average down or pagkuha ng shares dito po banda sa may 3.40 pataas, although you have an option to hold your shares depende po sa trading plan ninyo kung saan area po tayong mag-TTP. So check nyo po maigi yung magiging options natin for ALLHC Logistics. ACEN Energy closed today at 7.80. Meron po tayong pag-pullback na 1.39% and meron din po tayong net foreign selling today na 81.98 million. Pero still, we still have a good momentum dito po kay ACEN Energy. Kung titingnan po natin yung ating candlestick na ginawa today, patuloy po yung high na ginawa natin today. So nag-touch na po tayo dito sa ating 8 peso area and yung ating low, which is yung somewhat yung ating closing price na 7.80, still above pa rin po sa low na ginawa natin today. So meron pa rin tayong higher high at higher low and nagte-trade pa rin po tayo above moving average 9. So we still have a very good momentum and naungusan na po natin itong ating resistance dito noong April 13, 2021 sa may 7.80 area. So ngayon po, ang nakikita po nating immediate support natin is itong 7.80 and since we have a good momentum kay ACEN Energy, maganda naman po mag-accumulate ng shares or mag-average down dito sa may 7.80 area and kung sakali mang kapapasok mo pa lang dito kay ACEN Energy at nakakuha ka sa pinakamataas na presyo niya na 8.05, it's still okay kasi maganda pa naman yung ating momentum and hopefully unti-unti lang yung paggalaw ni ACEN Energy para kapag na-breakout natin tong 8.06 is hindi po tayo magaya dito noong month of January na nagkaroon din tayo ng strong selling pressure sa kanya. Kasi kung titingnan po ulit natin yung nangyari sa kanya dito sa ating daily time frame, malalaki po kasi yung mga candlesticks na ginawa niya noong last week ng December and then pagdating po noong January 5, nagkaroon tayo ng high dito na 10.09 and then tuloy-tuloy na po siyang bumagsak. So hopefully maging maliliit lang po yung ating galawan dito kay sa ating mga candlesticks para kay ACEN Energy. So kahit nakakuha ka po sa pinakamataas na price ngayon na 8.05 is maganda pa rin yung ating pwedeng maging treatment kay ACEN Energy kasi meron tayong possibility na ma-breakout itong 8.06 and kapag ka po nangyari yun, iyan ay ating magiging strong support provided na hindi tayo magkakaroon ng strong volatility sa kanya. So again, sa mga may hawak po ng shares dito kay ACEN Energy, you can still hold your shares kahit po nakabili tayo dito sa pinakamataas na pressure today na 8.05. So check niyo po maigi yung magiging options natin for ACEN Energy. GMA 7 closed at 11.50. Patuloy po yung pagtaas ni GMA and ngayon po is nagkaroon pa siya ng additional gain na 8.08%. So unahin po muna nating i-measure yung kanyang itinaas since June 4, 2021. So kung titingnan po natin, napakataas na po ng itinaas ni GMA 7 in span of 5 trading days. So meron na po kagad tayong 26% gain. So kung ikaw po ay day trader or mga scalper trader, so definitely yung mga ganyang kataas na gain is talagang magpa-profit taking tayo. So unang kalaban po natin dito is ating mga traders and then pangalawa, kung titingnan po natin itong ating 12-month time frame, nung unang candlestick po natin dito kay GMA 7 noong 2007, ang pinakamataas na ginawa po natin sa kanya is around 11.75. So may kita po natin na from that area, bumaba po tayo, na compress yung ating price and then nag-close tayo dito sa may 7.70 area. So ang nakikita po natin ngayon na possible strong resistance niya is dito po banda sa may 11.74. So ang price natin currently is 11.50. So we may expect that by tomorrow
is pwede nating ma-reach itong 11.70 area or even 12 peso area, and then magkaroon tayo ng shooting star type of candlestick. Pero ang maganda kasi sa ginagalaw ni GMA7 is sumasabay siya sa ating PSEi. So meron tayong good momentum kay GMA7 din. So if ever man na magkaroon tayo ng resistance dito sa area na to by tomorrow or the day after tomorrow, it's still okay. And tingin lang muna tayo ng ating major support dito. Medyo malayo ang ating major support kasi ang major support na nakikita natin is dito banda sa 8 peso area to 9 peso area. So kung sakali man may hawak kayo kay GMA7 or gusto nyong pumasok sa kanya, be very careful kasi nasa mataas na area tayo and nasa resistance area tayo. So baka maiwanan tayo sa taas na area dahil ang ating major support pa na nakikita is dito banda sa 9 pesos. So as much as possible, iwasan po muna nating kumuha ng shares or mag-average down sa area na to na 11 pesos kasi definitely pwede na tayo magkaroon ng pag-pullback sa kanya by tomorrow kasi nga po nasa 26% move na kagad yung ginawa natin. So yung immediate support natin na nakikita is dito banda sa may 10.69. So kung nakakuha naman tayo ng shares below 10.69, we can still observe, kaya lang more likely is magkakaroon na tayo ng resistance by tomorrow. So be very careful lang po kung nagpaplano pa lang tayong pumasok or mag-average down. And again, yung ating major support dito is 9 peso area. So sa mga merong average na nasa 9 peso area going to 10 peso area, you still have an option to hold your shares or invest dito kay GMA hanggat may momentum pa tayo. So ayan yung ating mga i-monitor sa kanya. Kapag nawala na ng momentum, so definitely we have to change our trading plan or somewhat take some gains and then reassess natin kung ilang percent yung iiwan natin or kukunin natin. Pero sa ngayon may momentum pa, we can still hold on to our shares. So check niyo po maigi yung magiging options natin for GMA7. Apollo Global closed today 0.1830. Meron po tayong pag-pullback today na 0.54%. And may kita pa rin po natin sa ating chart that we still have a strong resistance dito po banda sa may 0.1850 area. So nandyan si moving average 20 natin ngayon, and currently we are still trading below the moving average 9. So meron naman tayong from time to time meron naman tayong buying dito sa ating net foreign, pero still not enough para po i-breakout itong 0.1850 area. So from this time noong May 14, nung start po natin siyang ma-breakdown dito sa ating daily time frame in the short term, is hindi pa po tayo nakapag breakout ulit sa kanya. So yung mga sumunod na araw is puro breakdown, although dito may pag-breakout tayo, pero ang suma total natin is malakas pa rin po itong 0.1850 area. So kung binabantayan po natin itong si Apollo Global, ito po ang una nating iiwasang area, 0.1850. And nakikita natin na madalas ma-breakdown intraday itong 0.1820 area, and somewhat bumababa tayo dito sa flat 0.18 or even touching itong ating 0.1780 area. So pwede naman tayong kumuha ng shares dito banda sa may 0.18 pababa, provided that we just need to re-evaluate itong si Apollo Global from time to time. So since meron tayo ditong strong resistance 0.1850, again, red flag pa rin po ang pagkuha dito sa may 0.1820 dahil we can still conclude na weak din tong support na to, and we are rooting for its next support dito banda sa may 0.1780 area. And hopefully kapag na-touch na natin ito or nagko-close na tayo dito sa area na to, is makita tayo ng magandang support dito sa ating volume indicator, kasi sa ngayon medyo flat pa. So ibig sabihin hindi pa masyadong strong support yung nakuha natin sa ating market dito banda sa may 0.1820 area. So check niyo po maigi magiging options natin for Apollo Global.
Manila Mining closed at 0.013. Same closing price po tayo as of yesterday and same treatment pa rin po tayo dito kay Manila Mining. We can still consider na strong resistance itong ating level 13 and we still have an option to accumulate shares dito sa level 12 for a bounce play then sell dito sa may level 13 area. Kaya lang, reminder again, kasi today nakikita natin na pang 7 trading days na natin nagiging support itong level 12. So kung sakali by tomorrow pwede tayong mag-slide down dyan at ang ating maging bagong support is dito banda sa may 0.011 area kasi 7 trading days na wala pa rin changes, meron pa rin tayong strong resistance sa level 13. So ibig sabihin mahina po yung ating momentum, so very risky pumasok dito sa level 12 pero depende po sa inyong trading plan. Pero marami tayong red flags kagaya po ng ating number of trades, 26 lang, so very high risk po dito sa level 12. And yung safe support natin for a bounce play is dito po banda sa may 0.011, then release kaga dito sa may 0.012 kasi kapag bumaba tayo dyan, ito na yung ating magiging bagong resistance, itong level 12 area. So check nyo po maigi ang magiging options natin for Manila Mining. BSE closed at 0.78. Meron po tayong pagbaba na 1.27% and ika-third trading day po natin ng ating pagbaba. Malakas pa rin po yung resistance natin dito sa may 0.82 area and it happened since May 4th. So from May 4th, hindi pa rin po tayo nakaka-recover and patuloy pa rin po yung pag-close natin below 0.82. Wala rin po tayong makuwang support coming from the foreign investors, mostly more on selling po. And makita natin na mas nadagdagan pa yung ating selling today na 35 million. Kung titingnan po natin itong si BSE sa kanyang weekly time frame, gumagawa po tayo currently ng ating bearish candlestick and pinapakita po dito yung strong resistance sa may 0.82 and more likely pwede pa rin po tayo makita in the coming trading days or weeks ng prices below 0.77 kasi for the past several weeks nakita po natin na nabi-breakdown po natin yan and then somewhat meron tayong common denominator dito around 0.75. So maganda rin naman dahil nagiging support din natin yan somehow yung 0.75 pero ang pinaka major support na nakikita natin dito 0.70 and major resistance is 0.86 pero kung binabantayan po natin siya, gusto natin kumuha ng shares or mag-average down, pwede tayong kumuha dito banda sa may 0.75 and iwasan po muna natin dito banda sa may 0.80 area habang meron pa po tayong strong resistance dyan. So check nyo po maigi magiging options natin for BSC. Dito CME closed at 9.57. Meron po tayong pag-pullback today na 2.15%. And maganda pa rin naman po yung momentum na nakikita natin dito kay dito CME kasi nagkaroon pa rin po tayo ng halos same high natin kahapon and then at the same time we are still trading near the moving average 9 especially dito sa ating moving average 20 and generally yung ating PSEi is meron pong magandang support so pwede pa rin tayo maging positive dito kay dito CME. So any pullback kagaya po nito na dumidikit dito sa ating moving average 20 or nabe-breakdown is maganda pong mag-accumulate ng shares or mag-average down. So especially today nag-low tayo sa 9.56 so kung binabantay mo po ito dito CME maganda po tayong mag-average down dyan or mag-accumulate ng shares. Pero if we are looking for a major support dito kay dito CME, nakikita po natin na dito banda sa may 9.30 going to 9.40 yung ating major support. And again, we can still be positive dahil generally maganda yung takbo ng ating market. So more on pullback or more on consolidation muna yung makikita natin dito kay dito CME. And every time na nabe-breakdown po natin moving average 9 pati si moving average 20, maganda po mag-average down or kumuha ng shares. So check nyo po maigi ang magiging options natin for dito CME. Marimart closed at 4.71 and nadagdagan pa po yung ating gain at least 0.21%.
Although meron tayong selling today coming from our foreign investors, 715,000. Pero kung ikukumpara po natin sa pumasok kay Merrimart dito na 1.3 million, mas lamang pa rin po yung ating na-receive from yesterday. So, healthy pa rin po naman itong paglabas ng ating foreign investors, and maganda pa rin po yung momentum na pinapakita ni Merrimart. Although meron tayong may pagka-shooting star type of candlestick, pero kung titingnan po natin, higher high pa rin yung ginawa natin and higher low pa rin po, and we are still trading above moving average 9. So maganda pa rin po yung momentum sa may mga hawak pong shares dito kay Merrimart. You can still hold on to your shares, and maganda pa rin po yung ating pwedeng itaas sa kanya. Again, prior this downtrend, we are already trading around 6 peso area dito kay Merrimart. So if we are looking for an area kung saan tayo pwedeng mag-average down or mag-accumulate ng shares, that would be the time kapag dumidikit na po tayo dito sa ating moving average 9 or nabe-breakdown yan hanggang moving average 20. Parang yung galawan ni dito CME as of the moment. Pero sa ngayon, may momentum naman tayo, and then malapit naman tayo sa moving average 9. Kung meron naman tayong spare buying power, why not na kumuha ng shares dito kay Merrimart. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Merrimart. MRC closed today at 0.40, same closing price po tayo as of yesterday. Number of trades po natin 990, and meron po tayong net foreign selling today 2.93 million. So after po ng medyo tight na buying and selling po natin dito sa ating net foreign indicator, malaki-laki po yung lumabas sa atin ngayon na 2.93 million. And kung titingnan po natin, medyo hindi maganda yung ginawa nating candlestick today. Kumbaga parang pinataas lang siya hanggang 0.42, and then bumaba ulit tayo dito sa may 0.40. If we're going to measure that, meron po kagad tayong parang naging move for today na 7%. So, tapos nag-close lang tayo same closing price. Although may momentum tayo nakita dahil higher high, pati na rin higher low, pero medyo may pagka-red flag yung dating niya, plus ang laki po ng ating net foreign selling today. Tingnan po ulit natin itong si MRC sa kanyang monthly time frame. So, ang tinitingnan sana natin dito na area na possible nating puntahan is dito pa banda sa may 0.44, pero as early as now nakakita na tayo ng parang initial sign na hanggang 0.42 lang yung kaya nating akitin dito kay MRC. So iyan yung kailangan nating bantayan dito sa ating monthly moving average na yung ating nagiging resistance sa kanya dyan banda sa may 0.40. So hopefully mag-ano lang muna tayo dito, mag-consolidate lang muna tayo dito, patibayan natin tong support na to na 0.39 at huwag natin siyang i-breakdown, kasi kung hindi, pag i-breakdown natin siya, it looks like na magsa-sideways pa rin tayo sa kanya na may range na 0.36 and 0.39. So kumbaga parang hindi pa ready yung market mag-trade above 0.39. So i-monitor po muna natin siya, especially kung kapapasok mo pa lang kay MRC today and then naiwan tayo dito sa medyo mataas na area, medyo check natin siya, especially by tomorrow kung magko-close tayo below 0.40, especially kung ma-breakdown na natin kagad itong 0.39 by tomorrow, magkaroon tayo dito ng red candlestick, talagang medyo bababa muna ulit tayo at hindi pa ready mag-trade yung market above 0.40. So yan po yung ating babantayan. Check niyo po maigi yung magiging options natin for MRC. Bitcoin is currently trading at 36,845, and somewhat naibalik po yung ating momentum dito kay Bitcoin dahil we are now trading again above moving average 9. So kung nakita nyo po yung ating news kanina regarding Bitcoin, so nagpasa po sila ng law sa Central America na pwede na nga po nilang parang gawing pambayad kagaya ng taxes nila itong ating mga cryptocurrencies o itong si Bitcoin. So nagkaroon po tayo ng catalyst at nakabalik po yung ating momentum dito kay Bitcoin. So technically speaking naman, kung titingnan naman natin itong si Bitcoin, mahina pa rin yung kanyang momentum dahil we are still trading below the moving averages, and now meron tayong parang initial sign sa kanya na gustong mag-trade ng market above moving average 9, pero itong ginagawa kasi nating candlestick ngayon
nakakita pa rin tayo dito ng resistance around 38,000. Pero after kasi ng ating indecision dito nung June 8, bigla tayong pinasukan ng magandang green candlestick. So hopefully magandang sign ito, and then especially kapag naka-breakout tayo dito sa 38,000 at nagde-trade na tayo above 38,000, so ibig sabihin maka-counteract na natin itong downtrend channel na ino-observe natin kay Bitcoin since May 12, 2021, kasi dyan tayo nag-umpisang manghina yung momentum, dyan tayo nag-umpisang mag-trade below moving average 9. So i-monitor pa natin itong si Bitcoin sa mga susunod na araw, and yung gusto pa nating confirmation dito is mag-trade pa tayo above 38,000 for 2 more days, and then siguro pwede na tayong pumasok at that time. And then we just need to watch carefully dahil yung ating immediate resistance dito after na itong 38,000 is itong 40,000 going to 45,000. Again, very volatile po ang galawan ni Bitcoin, so as much as possible kailangan nakamonitor po kayo in case magjo-join kayo dito sa trading kay Bitcoin. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Bitcoin. Ethereum is currently trading at 2,546, and iba naman po yung case na ito ni Ethereum kung i-mirror po natin siya sa chart ni Bitcoin, kasi itong si Ethereum hindi pa rin po tayo nakakaangat sa ating moving average 9. So kahapon we tried to break out itong moving average 9 pero hindi pa rin po kinaya, nag-close pa rin tayo below dyan, and then especially today nagtitrade pa rin tayo below moving average 9. So we can still conclude or we can still expect na pababa pa rin po yung pwede nating ma-speculate kay Ethereum. More on bounce play pa rin po dahil mahina nga yung ating momentum. So as much as possible, let's try avoiding entering dito sa may 2,500 area kasi malakas yung ating resistance dyan. So be careful lang din sa ating mga bounce play, and yung ating strong support na nakikita for Ethereum as of the moment is dito po banda sa may 2,300 area. So check nyo po maigi ang magiging options natin for Ethereum. VeChain is currently trading at 0.11673, and mahina pa rin po yung ating nakikita momentum sa kanya. So since nag-trade po tayo below moving average 9 noong May 12, lagi po tayong nagko-close below moving average 9. So mahina yung ating momentum as of the moment, and ngayon meron tayong immediate support dito na 0.10, pero since mahina pa rin yung momentum na nakikita natin sa kanya, there is still a good chance na ma-breakdown natin itong 0.10. So be very careful lang din kung ito yung inaabangan nating support and gusto natin pumasok dito sa area na to. As of the moment, more on bounce play yung pwede natin ma-speculate. It's okay, pwede tayong pumasok dyan sa 0.10, pero be careful po sa possible bounce play, and yung magandang support na nakikita po natin sa kanya as of the moment is dito po banda sa may 0.08. So again, kailangan lagi ka po naka-monitor dito kay VeChain kasi malikot din po yung galawan niya, and any moment pwede siyang bumagsak or pwedeng tumaas. So check niyo po maigi magiging options natin for VeChain. ADA is currently trading at 1.57. Kagaya po ni VeChain, nagtitrade din po tayo below moving average 9. And actually, nangyari to since May 19th, 2021. So sa ngayon, mahina po yung momentum na nakikita natin. So more on bounce play din yung pwede natin ma-speculate. So unfortunately, mas lamang yung mga red flags sa news na nakikita natin sa ating mga galaw ng ating mga cryptocurrencies as of the moment. So except kay Bitcoin, so as of the moment si Bitcoin may maganda momentum, pero other than that, yung ibang mga digital currencies natin is nagde-trade below moving average 9. So meron tayong immediate support dito sa 1.48 for ADA. Check lang po natin itong ating weekly time frame. So ngayon sa weekly, we are still trading above the moving averages, pero as early as now nakikita natin meron tayong initial sign ng strong resistance dito sa 1.64, and more likely
i-breakdown po natin itong moving average 9 and kailangan natin hanapin itong si moving average 20. Si moving average 20 medyo malayo sa 1.48, so somewhat dito tayo tumingin sa 1.40. Median natin sa ating weekly time frame between moving average 9 and moving average 20, and be careful lang sa possible bounce play din na pwede nating ma-expect. Wala pa po tayong momentum na nakikita dito kay ADA, so kailangan nasa safe place po tayo kung kukuha po tayo ng share sa kanya. So check nyo po maigi magiging options natin for ADA. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please don't forget to like it and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, kung meron po kayong additional information or thoughts dito sa review na to, comment nyo lang po yan para makatulong din po or makapagbigay information din po tayo sa iba. At sa inyo po na gustong magpa-review ng kanilang mga stocks, comment nyo lang din po yan para maisama po natin sa ating next session. And sa mga bago po nanonood ng video na ito, don't forget to subscribe para lagi po kayo maging updated sa mga bagong videos na nilalabas po natin. Maraming salamat po. I'll see you soon. QRepubliC.